Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the last video of subtopic 4.1 Lewis structure. In which this video what we're going to learn is illustrate the concept of resonance using appropriate examples. So on your notes it will be on page 9. So what is actually resonance structure ni? Resonance structure is a two or more Lewis structure for single molecule that cannot be represented with one accurate Lewis structure. Okay, and then, oops, the double-headed arrow indicates that the structure shown are resonance structure. Okay, so let's look here. Example first one is NO2 minus. So, okay, what we're going to do is actually draw the Lewis structure. I believe yang ini Miss boleh lajukan. Cumanya kat sini remember, since it is a negatively charged, when we count the total valence electron, negative ni what we're going to do, we're going to add electron lah. And then for the center, okay, center remember the least number, the lowest number of atom. That will be our center. Okay, so which is our nitrogen. So yang lain tu Miss boleh lajukan In this case, when you calculate the valence electron, ada ada remaining electron. So once the terminal already achieve octet, we're gonna add the electron on the central atom. Okay, so but this is actually not the Lewis structure. Pun nampak macam ya, tapi why is it not the Lewis structure yet, kan? So our oxygen memang it for both of our oxygen, but our nitrogen ni only have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sedangkan kita tahu kalau for Lewis structure, except for bebal, tu je yang tak nak, and our hydrogen, tu je yang tak nak octet. It's either ada certain yang nak lebih, tapi minimum yang 8 ni, our nitrogen itself, it wants 8 electron. So what happens, our terminal atom, which is our oxygen, will share the electron with our nitrogen. Okay, so contohnya the first one ni, is actually this oxygen kan, share. Again, remember, once it already share the electron, kan? So, contohnya kalau we just leave it here, leave it here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kita ada 10 electron, kan? So, sedangkan kita tahu oksigen selalunya yang period 3 and above. Baru dia boleh jadi expanded. Tapi oksigen ni kan period 2 sahaja. So, cannot lah. And again, the lone pair ni, dia dah share elektron. So, dah tak ada dah lah elektron dekat sini. Dia dah share dah. So, padamlah sini. Okay, so sekarang ni, bila kita calculate semua, our 8 electron. Okay. So, this is the first one. Okay, tapi dia kata dekat sini, resonance structure is two or more Lewis structure for single molecule that cannot be represented with one accurate Lewis structure. Okay, so dekat sini, what happens is that, so contohnya kan, dia kata the double-headed arrow indicate that structure shown are resonant. Sebenarnya, bukan sahaja this oksigen yang boleh share elektron, oksigen dekat sini pun boleh share. Tapi dia bukannya dia tambah double bond, dia tambah lagi. Or contohnya, or this one yang share. Okay, so what happen here is that the oxygen from this atom, from your right hand side yang share. So, bila dia share, padamnya atom dekat sini. So, dia jadi double bond here. Sini elektron dia is not 6 dah. Elektron dia dah jadi 8. So, all of this is actually, semuanya dah capai 8 kan. Miss padam lah ini. Even though here, so contohnya, I'm just going to label it oxygen A, oxygen B. As we can see, yang structure, the first one is actually the double bond is between nitrogen and oxygen A. Structure itu is between nitrogen dengan oxygen B. Macam mana tu? So, in this is what we call resonance structure. Two or more Lewis structure for single molecule that cannot be represented with one accurate Lewis structure. And the double-headed arrow indicate that the structure shown are resonance structure. Resonant ni, it means that the electron will move around. Yang ini kalau kamu rajin bolehlah cari, tapi sebenarnya setakat itu sajalah kamu tahu. Ataupun nak katanya the double bond tu it could be the double bond tu dia boleh move around lah. So it's between oxygen A ataupun oxygen B. So contohnya kalau ada oxygen C, between dengan oxygen C pula. Macam mana tu? Kita akan tengok.
Tapi jangan lupa is that between these two resonance structure, what we're going to do is actually the double-headed arrow. So, buatlah double-headed arrow ni. So, this is actually yang resonance structure. So, bila kita calculate formula Chess, sama je miss. Tak ada beza pun lah. Kalau kita nak guna yang the most possible, dua-dua is the most possible one. Dua-dua betul. Sebenarnya yang beza tu position double bond dia tu. For single molecule that cannot be represented with one accurate Lewis structure. So, cannot blend So, senang nak katanya double bond ni berubah-ubah lah dia punya position. So, yang ini Miss nak buat kalau yang example B pula. So, example B ni pun I believe Miss boleh laju kan. So, dekat sini sebab nitrogen oksigen sama je. It's just the difference is the number of oxygen. So, this is for example B. Okay, example B ni, this case, oxygen already achieve octet, but our nitrogen haven't achieved octet yet, kan? So, dia baru 6. Remember how, so we have 0 remaining electron. Okay, so how to achieve octet is actually the terminal atom will share the valence electron. We share the lone pair with our nitrogen. So, yang mana satu yang boleh miss? Oksigen. Nak label oksigen A ke B ke C. Sama saja mana-mana. Tak kisah punya mana-mana. Tapi first possibility adalah contohnya kalau ni Miss nak buat kecil sikit First possibility kalau oksigen A ni yang share elektron dia kan. So kalau oksigen A yang share the elektron. So contohnya oksigen A ni yang share the elektron kan. Okay, so bila oksigen A yang share elektron, contohnya dia share this elektron. Okay, so Miss nak padam elektron ni, tambah yang ni. Okay, so ni first possibility. Oksigen A yang share. Second possibility, kita padam balik. So sekarang ni, this nitrogen already achieve octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oksigen A ni memang dah octet dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, macam mana pula dengan yang the second one? Resonance yang second one ni. Jangan lupa arrow ni boleh. Okay, so dekat sini, this case around bukan oksigen A ni yang share. Case ni oksigen B ni pula share. So, tak boleh lah. Yang ni Miss padam. Tak. So, contohnya dekat sini kan. Oksigen A. Ni original kita tadi kan. Daripada yang atas ni. Okay, so what happen is that kali ni oksigen B yang share elektron dia. So bila share elektron dia, padam elektron dia kat atas tu. So tambahlah sini pula. Double bond kita. Ataupun apa yang boleh jadi? Sebenarnya bukan. Tadi kan hanya 2 possibility kan sebab ada 2 oksigen. Kali ni ada 3 possibility sebab ada 3 of our oksigen ni lah. It's either this one yang share oksigen A, oksigen B ataupun oksigen C yang share the electron. So dekat sini dia akan jadi muat ke ni? Okay, so dekat sini padam balik yang double bond ni. Oksigen B. Okay. Okay, dalam case ni, yang ini Miss ambil yang original balik tau. Jangan yang copy paste. Ni tadi, ni dah oksigen A dah buat dah. Oksigen A dah buat. Oksigen B. Oksigen B pun dah buat. Right now, dah buat apa Miss? It's actually double bond between our oxygen and our nitrogen. So, this one pula. Again, this one will share the lone pair with our nitrogen. Once they share, padamlah bond tu. Padamlah lone pair tu. Okay. So, sebenarnya dekat sini, bila kita calculate kan, semua formula charge dia sama sahaja. Yang maybe, dekat sini oksigen A ni yang jadi. Sini yang jadi 0, negative 1, negative 1. Ni yang jadi, ni masih lagi, ni negative 1, negative 1, 0. Ni yang jadi 0, negative 1, negative 1. So, sama sahajalah. Yang ini lupa pula letak negative charge ni. Negatif, negatif, negatif. So again, sebenarnya resonance ni kata lainnya senang nak tahu is actually when the
the double bond ni is moved between our different the movement of our pi electron. Okay, sebab kalau first kamu masih ingat lagi yang kita belajar covalent bond awal-awal tu, this part ini. Kalau first bond tu mesti kita panggil dia sebagai sigma bond. Tapi kalau dah ada second bond, third bond tu kita panggil pi bond. So, kalau pi bond electron ni, dia can delocalize, dia can move around. So, elektron yang pi bond ni elektron pi bond, dia boleh move around. So, dia boleh move ke sini, dia boleh move ke sini. So, dia macam tu sikit lah. Kalau SPG tahu dulu belajar yang benzene kan, delocalization tu. Okay, so, for example, sini dengan gini, I believe you could try yourself. Example sini maksudnya, kan ada 3 oksigen kan. So, dia sama macam ni lah. Example D ni, oksigen, oksigen, oksigen. O3, our ozone. Dia memang jadi macam ni. This is actually our Lewis structure. Jadi, pastikanlah cukup each oxygen must be octet. Okay, so that's for example C dengan D. Last but not least is example E. Example E ni sebenarnya soalan UPS. Tapi kita akan discuss sama-sama. Past UPS. Dinitrogen oxide, N2O, has 3 resonance structure. The atomic arrangement is NNO. One of the resonance structure is shown below. Draw the other 2 resonance structure. Okay, so dekat sini, dia dah bagi NNO macam ni. Okay, if you're very unsure macam mana ni miss. Okay, so what we're going to do is actually calculate the total valence electron. Yang ni NNO ni, sebenarnya, yang ini miss saya tunjuklah kan dia punya number of valence. Here is nitrogen, dia punya proton dia 7, tapi valence dia ada 5. Oxygen, dia punya valence is actually 6. So here I'm just gonna do the Lewis structure dulu, N2O. Okay, usually when we look here, sebenarnya kita akan fikir, okay, the least number of atom tu yang akan jadi kitanya central atom. But this question, dia dah bagi dekat kamu macam ni. The arrangement is NNO. The electronic arrangement is NNO. So, dia dah bagi, so kita ikut sajalah. So, here is actually our NNO. But then, kat sini, here is 8. Here is 8. Here is 2 je. Alah, sian ni dia. Okay. So, baru ada 2 only. 2 pula. Tak pandai kira. Ada 4. Okay, again, this is actually not your Lewis structure because it haven't achieve octet yet. Okay, so what happened is that, okay, our oxygen ni akan share lah. It could be first possibility nitrogen ni yang share both of the lone pair dia. Next the oxygen ni share both of the punya lone pair. Or each of the nitrogen and oxygen ni share dia punya lone pair. Okay, so the first one, okay, I'm gonna pause it really quick here. Sebenarnya ada yang tersilap tau dalam video ni. Okay, apa yang tersilap? Okay, so sebenarnya memang semua dah betul lah. From here to here, semua ni dah betul. Cuma lukisan structure one kita sahaja. Okay, it's true, we're gonna share because nitrogen is actually only has 4 electrons. So, it needs 4 more electron kan? Okay, so setiap each atom ni share 2 electron with the nitrogen, the central nitrogen. Okay, so apa yang tersilap dekat sini, sebenarnya kalau kamu tengok, okay, nitrogen ni dah cukup 8. Okay, nak guna colour merah pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, but then the nitrogen ni kat sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so betulkanlah. Because remember, once the atom share the lone pair electron, okay, so dia dah share kan? So dah tak adalah lone pair tu. Padamlah. Okay, lepas tu kita kira kat sini. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul lah. Center ni memang sasar dah 8. Okay, the same goes for oxygen here. Kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3. So, sebenarnya kat sini, what I did wrong is actually, Miss lupa pula nak padam ni. Yang lone pair tu. Because it's being shared already. So, the lone pair dah tak ada lah.
lone pair tu dekat sini. So, padam lone pair ni. Okay, so please betulkanlah. Okay, so tadi the first possibility bila each of the atom ni share. Second possibility kalau yang nitrogen ni dia share dua-dua. Okay, so dalam kes ni kenapa dia share? Kena ada 2 lone pair yang share. Sebab bila only one sahaja share, nanti nitrogen ni baru ada 6. Sebab tu dia kena share ada 2 lone pair yang being shared to our nitrogen. Sebab nanti baru sini nitrogen kita dah cukup dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sini mission ni dah betul dah. Yang ini kita tengok nitrogen ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiba. Mana boleh. Nitrogen is actually in period 2. Kalau period 2 memang maksimum 8 lah. 8 elektron je. Yang memang mostly kita akan selalu guna carbon, nitrogen, oksigen, fluorine ni. Senang ni memang 8 elektron sahaja. Dia bukan yang ada expanded octet tu tau. Okay, so what happen here? Sebab sebenarnya once the nitrogen share the lone pair elektron ni, dah share dekat sini, sebenarnya kita kena padam lah. Ni saya lupa. The same goes here. Yang bawah ni pun, kan dia share 2 pairs kan. Satu ni dah padam. Satu ni jangan lupa. So, yang ini tadi nitrogen yang share. Sekarang ni oksigen ni pula yang share. So, sekarang ni oksigen pula yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mana boleh. So, sebab dia dah share the elektron ni, dia share the lone pair ni. So, kita padam lah. Kita punya lone pair. Padam ni. Bawah pun share kan. Okay, so sini. So, this is the correct one. So, sebenarnya kalau yang kamu draw based on yang Miss punya tu, tu kita salah lah sebab our nitrogen dengan oksigen. Tadi sini yang lebih 8 kan. Sini yang extra 8. Sebenarnya salah. Okay, so just to make sure, once you have finished drawing tu kan, kiralah balik. Betul tak semua ni dah capai 8 elektron? So, kalau contohnya, just double check lah. Once we have share the lone pair, okay, check balik. Dah padam ke tidak lone pair kita tu? Macam nak check dah ni ke tak? Sebenarnya sambil tu kira lah berapa elektron dekat kita punya atom yang dah share dia punya lone pair. Okay. So, yang lepas ni kalau kamu tengok yang video tu adalah yang tersilap sikit. Tapi make sure this is the correct one. So, sebenarnya example ni. Okay. So, kalau kamu dah tengok ni maksudnya kamu dah siap lah kan yang formal charge tu. Ataupun macam blur-blur sikit. Tapi yang ni mesti terus discuss lah sikit. Sebenarnya this is actually what happen. Apa ni? The case where contohnya kita ada 3 atom kan. Our center ni tak cukup octet. Yang ni case yang apa ni? Dia ni arrangement dia sama dengan yang OCN minus. Okay. So, yang ni tiba-tiba pergi dekat example formal charge balik. So, tadi dekat sini. So, kalau siapa yang dah buat, nak check ataupun tak siap lagi yang ni. Nak terus tengok sini pun boleh juga. Okay, so sini what happen pun sama juga yang OCN minus ni. Is that first possibility is that carbon kita kan baru ada 4 kan. So, it needs 4 more electron. So, dia ambil 4 more electron ni pada oksigen. Second case bila dia ambil 4 electron daripada nitrogen. And the last case ni is actually 2 electron from oxygen, 2 electron from nitrogen. Paling penting dia kena share 4 electron lah. The same goes here. Sebab tu dia kena ada share yang 2 benda ni. Sebab dia needs 4 more electron. Dia baru ada 4 kan. Yang contohnya yang previous case ni only 1 je dia share. Sebab baru apa ni? Only 1. Ataupun kamu nampak satu arrow ni sahaja. Ataupun only 2 electron is being shared. Sebab nitrogen sini dah 6. So, you need 2 more. Tapi dalam case ni, our nitrogen ni only have 4 electron. So, it needs 4 more non-bonding electron to be shared. Okay. So, dia kata kat sini, draw the 2 other resonance structure. Dalam case ni, okay, the first one ni yang dia draw kat sini kan. So, yang ini dah draw lah. Draw the 2 other resonance structure. Structure 2 dengan structure 3 ni. Okay, next. Calculate the formal charge of each atom in the resonance structure. Okay, yang ini, yang ini Miss bagi dalam soalan dalam Google Form lah. Yang nak cari jawapan tu betul tak? Yang ini pun sebab it's actually a revision from your formal charge. Next, determine the most possible Lewis structure between the 2 resonance structure. Maksudnya nak tahu between yang ini dengan ni, mana yang lagi
accurate representation of N to O. This case around, kita akan tengok yang have the smallest formal charge. The smallest formal charge. Again, smallest formal charge tu kita tengok kalau boleh yang banyak zero. So, that's it for final of 4.1 Lewis structure. So, that's the final of it. Yang ini resonant dengan formal charge je yang lain sikit kan. Tapi yang paling penting is actually you know how to draw the Lewis structure itself. Yang itu yang kita akan guna in yang itu yang kita akan banyak guna in 4.3, 4.2 and 4.3.